1 second. Let me share my screen. Window. Go down. Okay, can you see my screen? Yes. Yes. Great. Okay, let me go to yeah. So let's recap subqueries. What is a subquery? A query within itself is called a subquery. A query within another query is called as a subquery. So there are two queries when you talk about maybe more than two queries. Okay. So one is subquery. So when there is a subquery, the other query is also is called as main query. Okay. So subquery is executed first, and it gives the output as input to the main query. Then main query will take that input as part of its condition and executes and gives the result, right? Okay, so there are a couple of points we discussed. So subquery, we can have subquery in the where class. Most of the time subquery will be there in the where class. Okay, and also we can have the subquery in the from class, and also we can have subquery in the select class also. Okay, so subqueries where we can use as part of our select. So clauses means class we can have mostly on the where class, from class and select class. So with which commands we can use? Is which command? SQL commands. I can say subqueries we can use in select command. Can we use the subquery in the insert? Just No. think. No. So do you remember we were writing like this in the previous sessions: insert into table 2 values, select star from table 1. Are we writing like this? Was this working? No. Yes. I think somewhere we discussed. Do you remember which day that was? It's very long back, I think. Okay, let's not waste the time. We discussed this. Let me repeat. Okay, create as select. Okay, then insert into select. You remember this? Yes, yes. Okay. Yes. So here create. If you take this insert, this create are the main queries. This select is the subquery. Understand? Create table, sample table, okay, as select star from employees. So here select star from employee is the subquery and this is the main query. Similarly, insert into value select star from this also subquery and main query.
So what I am trying to say here is we can use the subqueries when we are selecting the data, and if you want to insert the data also we can use subquery, and if you want to update the data also we can use subquery, and if you want to delete the data also we can use subquery. Using we can use the subqueries as part of delete, we can use subqueries as part of update, insert and select, already discussed. Okay, so now let's see couple of examples. Let's see couple of examples today. Fine. Okay, so let me ask you. So before I start with these two examples, I want to tell you order by we cannot use in the subquery. Because why? What is the use of order by? For example, let me write it. It arrange the data in ascending order or descending. Yes, yes. Sorts the data. So employees where department ID in, sorry, department name. What is the use of writing ID in this? Okay, select. It is ID only. Sorry. Okay, so select department ID from departments. Okay, where department name in accounting, comma shipping. Okay, here I am writing in uppercase, right? I will put upper. Can you tell me what does this query mean, and can you explain me what happens? So here this is a subquery. Is it a independent subquery or is it referring to the main query? Independent subquery. Independent. Independent. So independent subquery, it is not referring to the main query. So then it is called subquery and this is called main query. And when it is not referring to the main query, this can be executed independently. So order, in the order of execution, when this query is executed, what happens in the background? This subquery is executed first, like this. Okay, so this 50 and 110, whatever the output, that output is given as input to the main query. Agree with me? This is what we already discussed yesterday, Yes. right? So now what I am trying to say, one more point I want to add it here. So here 50, 10 is coming in the inner query, right? Inner query or subquery. 50 and 10 is coming, right? As a output. Yes or no? So here we cannot write order by. For example, I want to do as descending. This independently we can run it. So now we will get 110 and 50. But is there any meaning of sending this 110 first and 50 second or 50 first and 110 second to this main query? There is no meaning, right? You give 50 first or you give 110 first. It will take that and give the result of this table. Okay, there is no meaning of writing this order by within the subquery, but there is a meaning. You can write this order by outer query, because we are not getting the result of this column, this subquery, this query. We are getting the result of this query as a final result. Agree with me? Let me repeat. So what I am saying, నేను ఏమంటున్నానంటే, so Yes, understood. yeah, very good. So I am just repeating for the sake of others. See, I have a subquery, it has some output, I have a main query. సో సబ్క్వెరీలో ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఈ అవుట్పుట్ మెయిన్ క్వెరీకి ఇన్పుట్ వెళ్తుంది. మెయిన్ క్వెరీ ఈ ఇన్పుట్ని కన్సిడర్ చేసి, ఈ అవుట్పుట్ని ఇన్పుట్గా కన్సిడర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిజల్ట్ని ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ రిజల్ట్? లెట్ మీ సీ. దిస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ పాయింట్. We cannot write order by in the subquery. So execute it. What happens?
missing right parenthesis. Order by is always expected at the end of your query. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఆర్డర్ బై చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఆర్డర్ బై ఎక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఒరాకిల్? ఈజ్ దిస్ ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ క్వెరీ? No. No. So outside this parenthesis is the end of our query. Agree? So Yes. within this parenthesis, it's a filter condition. Some value you are passing to main query. So simple point. Order by we cannot include inside the subquery. Understand? Why? Because see, if it is allowing also, there is no meaning. సబ్ క్వెరీలో మీరు ఆర్డర్ బై రాస్తే 50 110 ఆర్ 110 50 ఈ ఆర్డర్లో పంపిస్తున్నాం. ఏ ఆర్డర్లో పంపించినా కూడా, ఏ ఆర్డర్లో ఈ అవుట్పుట్ని ఇక్కడికి పంపించినా కూడా, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఏ ఆర్డర్లో వస్తున్నాయి అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏదైతే సెలెక్ట్ ఇస్తుందో దాన్ని ఆర్డర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సబ్ క్వెరీలో దీన్ని ఆర్డర్ చేసినా చేయకున్నా ఒక్కటే. So anyways, Oracle does not allow order by in the subquery. That is one more point. Okay. So another point. So నిన్న మనం కొన్ని క్వెరీస్ రాసాం. ఏం రాసాం? ఫ్రమ్ క్లాస్లో రాసాం, రైట్? ఫ్రమ్ క్లాస్లో. సో ఫ్రమ్ క్లాస్లో రాసినప్పుడు మనం జాయిన్ చేసాం, రైట్? సో యూ కెన్ ఆల్సో జాయిన్ సబ్ క్వెరీస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ టేబుల్స్. ఓకే, fine. So let's continue our example. We came to this point. Order by is fine. Yeah. So in this query what is happening, let me tell you. ఈ queryలో ఏం జరుగుతుందంటే, you already know it, but let me tell you. We are fetching the employee details, those who are working in accounting department as well as shipping department. Like any employee who is working either in accounting or in shipping, I want to display those employees. That is what this query is doing. Correct? Guys? Yes. Yes, right? So this is my main query. This is called main query and this is called subquery. Subquery is fetching the department ID details from department table based on department name. So this department ID is given to my main query as input, and my main query is returning the employee records. Yes? Yes. Yes. So if you want to order this data, you can use order by. So for example, if you without order by, so I am getting like this 120 121 like this. Okay, if you want to a different order, you can write order by. You can write order by descending also. So like this 120 121 reverse order, right? So here the only point is you cannot write order by within this subquery, inside this subquery. Okay, so always order by is expected at the end of your query. Query should be ended with order by. If you are using at any case, if you are using order by, that should be end with the order by, this one. Okay, now let me ask you one exercise. Display employee details who is earning the highest salary in the organization. So let me repeat the requirement. నాకు ఏం కావాలంటే, I want employee details, employee ID, employee first name, last name, email, phone number, hire rate, all the employee details. That employee is the one who is earning highest salary. Highest salary. How can we write? You understand the requirement? Yes. Very good. Okay. How can we write? How many tables involved here? One. One table. Okay. Yeah. How can we write this query? Select. No. I am not asking the command now. How can we write? Just describe. How can we write it? Max of salary. So max of salary. So if I take max of salary, I will get only salary only, no? Acha, you want all the details. Yes. All the columns. So generally what So we we can write the subquery. Excellent. So the approach is this. You are right. The approach is this.
if I want to know the max salary, I can get like this. Select max of salary from employees, right? So what I will get, out of all the employees, 24,000 is the max salary. Okay, but the requirement is, I don't want to know what is the max salary. I want to know all the employees details, who is earning this 24,000. Okay, so this max of salary, can we put this in the subquery, and in the main query let's fetch all the details of employees, correct? So my approach is like this. First I can know max salary by writing select max salary from employees. Now I'll select same employee table again, select star from employees. Okay, now tell me, employees where salary equal to, okay, select salary equal to, open brace, select max of salary from employees, close brace, semicolon. Is it making sense? Yes. Yes, very good. So నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలంటే మ్యాక్స్ శాలరీ మాత్రమే కాకుండా, దట్స్ నాట్ మై క్వశ్చన్, ఐ వాంట్ టు నో ద మ్యాక్స్ శాలరీ. నో, ఐ వాంట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావాలి నాకు. దట్ ఎంప్లాయీ హీఈస్ ద వన్ హూ ఈజ్ ఎర్నింగ్ మోర్, హైయెస్ట్. సో ఫర్ దట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. కండిషన్ ఏంటంటే వేర్ శాలరీ ఈక్వల్ టు హిస్ శాలరీ షుడ్ బి ద మ్యాక్స్ శాలరీ. సో ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ. ఇక్కడ నేను ఇన్ పెట్టలేదు, మ్యాక్స్ పెట్టిన, ఈక్వల్ టు పెట్టిన. ఎందుకు? బికాస్ దిస్ మ్యాక్స్ ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ రికార్డ్. మ్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ అంటే ఒకటే రికార్డ్ వస్తుంది కదా, ఇంకా గ్రూప్ అయ్యి ఏం లేదు. కంప్లీట్ టేబుల్ మీద మ్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ పెడితే ఒకటే రికార్డ్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని మ్యాక్స్ శాలరీస్ వస్తాయి. సో అప్పుడు ఇన్ పెట్టుకోవాలి. సో నేను కంప్లీట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో ఆల్ ఎంప్లాయీస్లో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం శాలరీ, ఐఎమ్ ఫెచింగ్ ఇట్ హియర్. ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్ 24,000 వాల్యూ టు దిస్ శాలరీ ఫీల్డ్. ఐఎమ్ ఫెచింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. See here, who is that person? He is Steven who is earning highest salary in the organization. Any doubt? So No. you have to apply your logical thinking, how we can put this in the subquery, how we can get that, right? So display employee details who is earning highest salary. Then you have to be in a bottom to top approach. See, first I want to know highest salary. Okay, using highest salary, how can I retrieve the employee? So highest salary I can get it using select max of salary from employee. So pass this output as a input to the main query. So select star from employee where salary equal to this. So then that is done. Okay, so here the thing is, you may not get the same question in the interview. They may give you a separate table. They may say table 1, they may say table 2, and they may ask the question. So you have to think. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మెయిన్ క్వెరీలో ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఉంది, సబ్ క్వెరీలో కూడా సేమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉంది. సో సో మ్యాక్స్ శాలరీ మనం సేమ్ టేబుల్ మీదనే క్యాలిక్యులేట్ చేసి అదే టేబుల్కి ఇన్పుట్గా మనం పంపిస్తున్నాం. సో ఇది అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్. No, right? Fine. So great. This is very simple. But still, if you did not understand, you can ask me. Fine. So same table మీద కూడా sub query రాసాం, right? So in which case we are writing that? అర్థమైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు just describe me in which case we are writing this
subquery on the same table. If we want to fetch some aggregate value. Yes, excellent. I have one table, అది ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఉంది. సో నేను ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ మీదనే సబ్ క్వెరీస్ ఏ సిచ్యువేషన్లో రాయాల్సి వస్తుంది అని అంటే, సి యూ వాంట్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీస్ టేబుల్, బట్ యూ హ్యావ్ ఎ కండిషన్. ఓవరాల్ టేబుల్లో ఏముందో దాని బేస్ మీద, ఓకే, యూ వాంట్ టు ఫెచ్ డీటెయిల్స్ మీన్స్ సమ్ ఓవరాల్ టేబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ you want to see entire table and find some aggregated value, maybe max value or min value or first value or last value, right? So or average value or something. Based on that, if you want to fetch the same table actual details, then you will write the subquery on the same table. Okay, another example, similar example, just if I want to display employee details who is earning salary as salary greater than or equal to average salary given in that organization, okay. So this is also same. హియర్ హైయెస్ట్ శాలరీ అడిగాను నేను, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు కాకుండా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ శాలరీ అడిగాను. సో దిస్ ఆల్సో సబ్ క్వెరీ ఆన్ ద సేమ్ టేబుల్. మెయిన్ క్వెరీలో సేమ్ టేబుల్, అదే ఎంప్లాయీస్ టేబులే, సబ్ క్వెరీలో కూడా ఎంప్లాయీ టేబులే, రైట్? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ఓన్లీ శాలరీ. మనకు టేబుల్లో ఆల్రెడీ శాలరీ ఉంది. సో ఒకటే టేబుల్ బట్ 2 క్వెరీస్, మెయిన్ క్వెరీ, సబ్ క్వెరీ. సో దీన్ని చెప్పండి క్వెరీ, సింపుల్, సేమ్ థింగ్. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? డిస్ప్లే ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ whose salary, who is earning salary greater than or equal to average salary in the organization. సో ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి. సో 3 ఎంప్లాయీస్కి 20,000 ఇస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ యావరేజ్ శాలరీ? 20,000 ఓన్లీ, రైట్? సో 20,000, 40,000, 60,000 ఇస్తుంది. 20,000 ఒక ఎంప్లాయీకి, 40,000 ఒక ఎంప్లాయీకి, 60,000 ఒక ఎంప్లాయీకి ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద టోటల్? 120,000. 120,000 by 3, 40,000. Average salary that organization giving to employees how much? 40,000. Okay, so that's what I am asking here. Employee who is earning salary as greater than or equal to average salary of the organization. That means entire records you have to consider, right? So yeah, tell me. Select star from employees where salary greater than or equal to open brace select average of salary from employees. Okay, so out of 107, how many? 51 employees are earning salary greater than average salary, greater than or equal to. Actually, let me check what is the average salary. It's 6,461.83. Okay, so who is earning 6,461 point greater than or equal to that we will get. Understand? Okay, so now let me ask you another one is what? This one. So I mentioned update employees who are working in shipping department with 10% increment in their salary. Before you update, I want to select those employees. Okay, I want you to select employees who is earning who is working in shipping department. Now tell me guys, I want to know the employees.
I want to fetch all the employees who are working in shipping department. Come on, fast. You should be very quick. No, it's very simple. Select Yeah, select select star from department ID employee. Select star from department from ID. departments Department where where department name equal to shipping. department name equal to shipping. So I am writing in uppercase. So I am putting it as upper. So by executing this query, do I get all the employees who is working in shipping department? Yes. No, I don't think so. I am getting only department details. Yeah. What I asked? But so, Please go on Fine. if you are not speaking. సో నేను అడిగింది ఏంటంటే నాకు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ కావాలని అడగలేదు. నేను అడిగింది ఏంటి, ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఎంప్లాయీస్. ఆ ఎంప్లాయీస్ ఎవరై ఉండాలి, వాళ్ళు షిప్పింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళై ఉండాలి. సో ఫర్ దాట్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ క్వెరీ, బట్ దిస్ క్వెరీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అప్పర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు షిప్పింగ్ అని ఇస్తే వాట్ ఐ విల్ గెట్, ఆ basket లో పెట్టాలి. ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు షిప్పింగ్ అని పెడితే ఏమొస్తుంది, ఐ ఆమ్ గెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్, బట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఐ వాంట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. నో, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ సబ్ క్వెరీస్ ఆర్ నాట్? Subquery. So what we have to write? Tell me the query. Select star from employee. Select star Start from employee Okay. where 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 employee ID equal to employee employee ID. Department ID. department ID is equal to Department ID. department ID equal to department ID is equal to open parenthesis open parenthesis The department ID. select select department ID department ID from department okay from department okay. Yeah, I'll write where department name is equal to shipping. where department ID. So I can copy this one, na? I'll copy Yes. this one. I'll remove this one. I'll put it here. Gone shit. Control X. Alright, what's happening here? Okay. So yeah, after this select where department name equal to shipping, then And the closure brace semicolon. close brace, not ante, it's close brace. Okay, so then you can execute. Can I execute? Yes. Okay, so what Okay. happening, first it is fetching the department details. So we are not concerned about department details, we need employee details. But if you want to select the employee details, we should know the department ID. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వరకే ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ లేదు. సో వీ హ్యావ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో నేమ్ ఇన్పుట్గా ఇచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి తీసుకొని ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని ఇన్పుట్గా మెయిన్ క్వెరీకి ఇచ్చేస్తే దెన్ హియర్ ఈస్ ద రిజల్ట్. క్లియర్? So this is something you only said, you are fine with this subquery, right? Now what I am saying, there are how many 45 employees working in shipping department. Okay, so they were doing very good job. So organization is decided to give 10% increment in their salary. 10% increment in their salary means what? For example, if you take Commission Anthony, no, I am not talking about commission, I am talking about salary. Okay, so all these 45 employees,
who is working in shipping department, they are Salary plus 10%. salary, they are getting something, right? They a organization want to give 10% increment in the salary. Means what? Salary, for example, you take this Anthony. Existing salary plus 10%. Yes. So increment means what? 3,000 he is getting, means 10% how much? 300. 300. Total how much? 3,300. 3,300. 3,300. 3,300. So my next requirement is this: update employee who is working, who are working, update employees who are working in shipping department with 10% increment in their salary. ఇది మీకు అర్థమైందా? Yes, but means we have to update the salary. Excellent. So here what we Yeah, have to okay. do, in the previous query we extracted the employees who are working in shipping department. Now one more step extra. Now we no need to extract the employees. Instead of select, we have to do update now. So update, in the update what we have to do, we have to update the employees where their salary equal to salary plus 10%. Okay, so that we have to do not all employees, we have to do those employees who are working in shipping department only. Okay, so then how we can write this query? So we know update table, right? In the existing query only we have to write the update query. In the existing table only. Yeah, okay, fine, that's fine. In existing table, no, that's wrong. Existing table is wrong. So I am No, existing table, no, existing query. yeah, okay, fine. Whatever we have wrote now. So in the here bound. what we have to do, this is not a straightforward or plain update, normal update, because we have to update employee table, that's for sure. But in the employee table, as I already mentioned, department name is not there, so we cannot give where department name equal to shipping department. Like, let me divide and explain you. So I know update statement, update employees. Okay, then what is the next keyword? Set. Set what I want to set? I want to set salary equal to, how can I write 10% increment? Salary plus equal to salary into 10%. Salary plus salary, Open brace salary into 10%. salary plus salary into 10%, like this. 10%. No, I can write like this here, salary into, okay, 10 upon 100. 0.1. Yeah, 10 upon 100. Okay, otherwise salary into 1.1. This is correct. I no need to plus now. I no need to plus. If salary is 100, I will get 110. If salary is 200, I will get 220. Yes or no? Let me check. Select 200 is my salary into 1.1 from dual. Am I getting 10%? You tell me one value. Yes. 500. Okay, I want to get 10% plus to this 500. 550 I am getting. Is this correct? 500 plus 50, 550. 3000 plus 300, 3300. This is school going kids calculations. 3300. So same logic, into 1.1 means I will get 10%, into 1.2 means I will get salary plus 20%, like that. So I am putting it here. Okay, fine. Now, so I am okay. Update employees, okay. Set salary equal to this. This is also fine. Where what is the condition? Department is shipping, but I cannot write department name here, no, because I don't know the department. I don't have the department name in the employee table. Here we have to use subquery. Department. Same subquery. See here,
I have department in employee table. Okay, from using this one, same where class, you can put it here. So what it will do? First again subquery it will execute. Okay, we will have subquery output. How much? What is output? 50. This is the output 50. This 50 is given as input to this update statement. So this is nothing but subquery in the update that I want to explain. Okay, so this 50 is given to this department. So update, what it will do, it will go to employee table, it will update each salary as salary into 1.1. okay, where department matching 50. Hello. Yeah, I didn't understood how 1.1 came. okay, so very good. So let me tell you, my salary is 3000 here. Okay, I got 10% increment. That means what is my salary now? After 10% 3,300. so plus 10%. Okay, so I got 10% of my salary. So that is 300. Total 3,300. Right? Yes. 3,300. Now you have to calculate. This is arithmetic calculation, right? How Yeah. you do that in the Oracle? Oracle, how you do? You know, plus this is minus, Yes. this is into, okay, Yes. and what is that? This percentile won't work in Oracle. Okay, this percentage won't work. Okay, so how do you calculate? I have 3000. You have to calculate 3,300. How do you do I that? will calculate a salary into 10 upon 100. 10 10 divided by 100. salary. Okay, let me write that one. Select. Tell me 3,000. Select. Yeah. 3,000 is my salary. Into. Okay, take this 3,000 as my salary. Yeah. Okay. 3,000 into. Into means star. Okay. Yeah. 10 10 divided by 100. divided by 100. Okay. Yeah. Fine. So what is 10 divided by 100? 0.1. 0.1, right? Yeah. So if I do this, select 3,000 star 10 by 100 or 0.1, both are same. Yeah. Okay, both are same. Yes. Okay, let me do this one. What I will get now if I execute this one? What is the answer? 300. 300. But what I want And we have to add. Yeah. Even we have to add also. again we have to add plus. Yeah. Yeah. So instead of doing that, if I Yeah. put 1.1, so 1 means 100%, 0.1 means additional 10%. So do Okay, I put understood. Yeah. 300? Yeah, great. Yeah. So this is my 3,000 into 1.1 means 3,000 plus 10%. 1.2 means 20%. 3,000 plus 20%. 1.5 means 3,000 plus 50%. 50%. Like that. So I simplified the arithmetic calculation. You can write plus, into, minus, bracket open, by divided by, everything you can write. But I just simplified it. Understand? Yes. Okay. So now I am just updating my salary. If it is 3,000, I am updating 3,000 with 3,300. So in place of 3,000, I will get 3,300. If it is 5,000, I will get 5,500 here. Okay. So I am updating. 45 records are there, right? See here, 45 rows updated. Right? Go and check. Go and check. Where is our that Anthony? Anthony, we check now. Anthony, where are you? Who is that 3,000 guy? Yeah, this fellow. See, what is his salary now? 3,300.
So is it updated only for this? No, for all 45 it is updated. So if you take this one, what was the previous salary? 8,000. Now it is 10% incremented. Okay. So now that is the one more exercise. Roll back, complete, fine. Okay. So now this is done. Now what I want to do is one more example I want to do. What is that? Delete employees. Okay, delete employees who are working in any department. We already know shipping department now, so I am writing shipping department. So this is my requirement. I want to delete employees who are working in shipping department. Straight away your mind should tell you, boss, you cannot delete employees directly because you don't have department name in your table. So here you have to take help of department table using subquery. So give shipping department to department table, get the department ID, use the department ID in your employee table and delete it. Correct? Now Yes. tell me the query. Delete from Delete From, very good. From Very good. employees 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 where 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 department department ID ID equal to department ID open Open parenthesis. I'll copy. copy. Okay. So similarly you have to change your query based on the requirement. Fine. So here what we are doing, we are selecting using subquery. Using subquery we are selecting here. What we are doing here? Using subquery we are updating here. Okay. What we are doing here? Using subquery we are deleting here. Okay. But this delete won't work. Can someone tell why it won't work? So delete query, everything is fine, correct, syntax correct, command correct, everything correct, but it will not work. Maybe some foreign key. Excellent, because in employee table constraints, where are you? In employee table we have a foreign key. That is on which table? That is on which column? Departments table column. Okay, this foreign key is there. How many foreign keys are there? Job ID is one foreign key is there. Manager ID is one foreign key is there. Okay, and here department, the EMP department foreign key. So this referring to which table? Departments table. So if you delete it, it will not delete because it is there in the this is created as foreign key. It will say integrity constraint violated. Integrity constraint violated. Integrity constraint violated. Let's check it. So my command is correct only, but if there is no primary key on this, foreign key, primary key here, foreign key here is there. If there is no constraints, it will delete. If you take any dummy data and try this delete, it will work. Okay, now I am deleting this one. Delete from employees where department ID equal to this. Okay, control enter. See here, delete from this command, error report 02292, integrity constraint HR department manager FK. Okay, violated. Child record found. It is the child record found by because of which constraint it failed? Is it because of Foreign key constraint. foreign key constraint? But foreign key of what? Department foreign key or anything else? Department foreign. No. So we discussed, already. So this is another topic. I am just exploring to
make you understand. Okay, this is again constraints topic. Yeah, you should understand the constraints very well. So that is very much important. See. Parent table, column, child table, column. Okay, so a constraint created on this parent table is, what is that constraint? Primary. Primary key. So if you are referring any table on any column, if you are referring other table primary key, means that is foreign key here. Foreign spelling please. F-O-R-I-E-G-N. Correct? R-E-I-G-N. R-E-I-G-N. Okay. R-E-I-G-N. Foreign key. Right? So that means this is parent, this is child, this is primary key, this is foreign key. So that means leaving child, can we delete the parent without touching child? No, because it will say child record is existing, integrity constraint violated. But let me ask you this way, keeping the parent record, can I delete the child record? Yes. Yes, I can delete, no? Okay, now tell me, we have two things, employee table, department ID, department table, department ID. Which is child record, which is parent record? Employee department ID for Employee. child record. Department ID parent. Record. Okay. So that means I can delete department ID from this table, right? Yes. Yes. But here I got issue. That issue you are thinking is because of department ID foreign key. No, it is because of manager ID foreign key. You see here. DEPT MGR FK. Let's go and see where is DEPT MGR FK is there. DEPT MGR FK. Where is that here? Ninth column. This one. It should be EMPM manager FK, no? So this is okay because this is child table, child department we can delete. Okay. So this is employee job FK. This is employee manager FK. Employee table, employee ID. See, employee table is referring to its own table on the primary key. For which column? For manager ID column. Okay. So we cannot delete that one. We cannot delete the particular employee ID because delete rule is not mentioned. Delete rule what we have? On delete cascade, on delete set null. Okay. So that is the reason we are not able to delete. Let me tell you, employee table. I did not understand. Please Yeah. explain. So employee table has how many foreign keys? 1, 2, 3. Agree? One is on department column, one is on job ID column, one is on manager ID column. Agree? Okay. Yes. And this manager ID, department ID column, it is referring to which table? Reference table or table name. Reference table name is department. But this job ID column is referring to which table? Job column. Job table. But this job manager ID column referring to which table? Its own table. Employee. Okay. So manager ID means he is also an employee. He is also sitting in the same table. So but what is happening is shipping department
So here what is happening? Means here manager ID, whatever the column is, it is primary key as well as foreign key. Manager ID is not a primary key, it's a foreign key. Foreign key is always referring to primary key. Primary key is what? Employee ID. Okay. Okay? Okay. So now what is happening? DEPT MGR FK, but I don't see DEPT MGR FK here. Let me see from here. Employee table. Let me see the DLL. See guys, so employee ID, everything is normally written here, no constraint mentioned. Okay, so we have comments also guys, comments also database objects. So comment on column, if you are writing here no like this, you will get the details about that column. This comment, primary key of the exam, this is just for a description. So as a developer we don't care about this, but if you want, if you are writing or if you are adding some column, if you want to describe what is that column is all about, you can write comment like this. Okay, while executing the, while creating the table. Comment on column, employee ID, this is the primary key of employee table. First name, it holds the first name of the employee and it is a not null column, like that. This is all the description only for understanding, for more readability of those columns. Okay, all those comments. And after that indexes, unique index. Okay, and after that DDL for index, this is also index, this is also index, this is also index, this is also index. Okay, this is trigger. What is this trigger? Create or replace trigger, secure employees, before insert or update, delete on employees, secure DML. Okay, then alert trigger, secure employees, create or replace trigger, job, update job history. So this is job history related, so forget about the triggers. So then I have employee ID, primary key, email, unique key. Okay, salary minimum check greater than 0. So this is check constraint. I told you to explore na check constraint. Alter table, add constraint name, check constraint, salary greater than 0, enable. That means what happens? Can someone tell? It will check whether the salary is greater than 0. If it is less than 0, then it will not allow. Okay, when you are inserting or updating any record, if you are giving less than 0 or less than or equal to 0, or it will not allow. It will allow only salary greater than 0. That is check constraint. So you can also have check constraint not only on the numbers, you can also have on the strings. If you want to specify, it should be upper, okay, it should be lower, it should be init cap, like that it will put. This is user defined constraint, actually check constraint. Okay, then we have not null constraints, right? Then reference constraints. See, reference constraints means foreign keys. So see what we have: department ID, department table, department ID is one foreign key, job ID is foreign key on which table? Jobs table, job ID. Okay, and employee manager FK, this is manager ID. This is on which table? Within the same table. In employee table, employee ID is referred as foreign key here. Okay, so I am not able to delete this HR employee records because of this foreign key. It is foreign key as well as primary key on the employee table. So primary key will not give any constraint to delete, but foreign key will give. Okay, foreign key will give, foreign key manager ID, right? So let me check that one. Who is the manager? So if that manager, see, shipping department means shipping department manager and employees will be there, right? So I am not able to delete that one. Let me check the 45 employees. I'll make you understand. See guys, how many employees are there here? 45. Agree? 45 employees are there who are working in shipping department, correct? Yes. Yes. So each employee has its own manager.
So 120 employee ID manager is 100. Correct? And 125 employee ID manager is 120. That means Julia manager. Who is Julia manager? 120 Matthew. The manager name of Julia is Matthew. Okay. The manager name of James is Matthew. So the manager name of Steven is, what is the name of manager of Laura? Laura manager name is Adam. Adam. Okay. So this manager ID is created as foreign key referring to its own employee ID. So that means in this manager ID you can put a number that should be exist in the employee ID. So you cannot put some other number. That's what the foreign key, you already know, right? So this constraint is causing an issue while deleting the data. That's it. That's what I am saying. But if you are working on some dummy tables with where you don't have foreign key, primary key, it will allow. It will allow you to delete. This is what the delete query we write to delete using subquery. Okay. Okay. So then let me tell you this one. Exists in Oracle. There is exist operator similar to our equal to, greater than, less than, between, in operators are there, no? See, this is official Oracle docs. So here what happens, see, exist condition test existence of the rows in a subquery. So let me tell you what is when we use this. For example, you take this one. You take this one. So what is the subquery is doing? It is giving some output and we are using that output and matching with the help of equal to. Correct? Yes. Okay. So here what exist will do, exist, it will just check the existence. It will just check the existence of the rows. In that subquery, if you are getting rows or not, based on that it will give the result. Based on that it will give the result. See here, exist is the operator. See, same as your equal to, greater than, less than, in, between, greater than or equal to, less than or equal to. This is one thing. So operation is true or false, it will do. True, if a subquery returns at least one row means it is true. If subquery is returning nothing means it is false. Okay. See here, select a department ID from department, where exist, select employee, department ID equal to department. This one, let me write it here. Exist operator. What I am writing here. I want to fetch the department ID. For that department ID, at least one employee is working. This is my question here. Select the department ID, comma name. Okay. Select the department ID, comma name, where at least one employee is working for the department, working in the department. Ardhamainda? So for example, if I fetch the department like this, select the star from department, what I will get? I will get department details. I don't know whether any employee is working in this department, in this department, in this department, in this department. I don't know, right? But నాకు ఆల్రెడీ డేటా తెలుసు కాబట్టి I can tell you 10 to 110 employees are there. But 120 we don't have employee. But how can I write that query? So don't think it as complicated. I will tell you that one. So first understand the question. నాకు డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి.
ఓకే, ఏమేం కావాలి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కావాలి, నేమ్ కావాలి. ఓకే, సో కండిషన్ ఏంటంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక్క ఎంప్లాయ్ అయినా వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే ఒక్కరు చేసినా ఓకే, మోర్ దెన్ వన్ చేసినా కూడా ఫైన్, బట్ అట్లీస్ట్ ఒక్కరైనా డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే దెన్ ఓన్లీ గివ్ మీ దట్ డిపార్ట్మెంట్, అదర్వైజ్ డోంట్ గివ్ మీ. సో డిపార్ట్మెంట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? 27 ఉన్నాయి. దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 10 నుంచి పేరోల్ 270 వరకు ఉన్నాయి. అంటే 10, 20, 30, 40 అని మనకు మొత్తం 27 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో గో బ్యాక్ టు యువర్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్కి వెళ్ళి జస్ట్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని చూడు. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇక్కడ యూజ్ అయింది, రైట్? సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. 90 ఉంది, 50 ఉంది, 40 ఉంది, 120 ఉంది. ఓకే, సో నాకు ఏం కావాలి? ఐ వాంట్ టు నో ద డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ వేర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఎంప్లాయీ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ డిపార్ట్మెంట్. సో నేనేం చేయాలనంటే అసలు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీ, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి పెడతాం. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీస్, ఇది పెట్టేస్తే సరిపోతుంది కదా. నాకు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి? డిస్టింక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో ఇక్కడ నాకు డిస్టింక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ వచ్చినాయా? ఎస్ ఆర్ నో? హౌ మెనీ? 12. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రైట్ ఎ సబ్ క్వెరీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేర్ టెల్ మీ. ఇక్కడ వేర్లో ఏం పెట్టాలి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు వర్క్ అవ్వదు, ఈక్వల్ టు కాదు, ఇన్ పెట్టాలి. వై? బికాస్ మై సబ్ క్వెరీ ఈజ్ రిటర్నింగ్ మోర్ దాన్ వన్ రో కదా. ఇఫ్ మై సబ్ క్వెరీ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ వన్ రో, ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఈక్వల్ టు. ఇన్ ఎప్పుడు ఇన్ పెట్టినా వర్క్ అవుతుంది, సింగిల్ వాల్యూకైనా మల్టిపుల్ వాల్యూస్కైనా. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్ వర్క్, ఈ విల్ నాట్ వర్క్ విత్ సబ్ క్వెరీ విచ్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ. ఇది నా సబ్ క్వెరీ, ఇందులో 12 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. సో 12 వాల్యూస్ని ఈక్వల్ టు ఎలా పెడతాం? ఇన్ పెట్టాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్, వేర్ ఐ హ్యావ్ దట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇన్ ద ఎంప్లాయీ. ఈజ్ దిస్ మై ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఓకే, so total 110 departments are working. So that means employees are working in total 110 departments. Okay, so this same query I will write using exist, and I will tell you what is the difference between this query and that query. Okay, simple, same thing I am writing. This is a normal sub query. Okay, this independent sub query is there is no reference. I can write this query independently, and I can execute this query. I can get all the departments where at least one employee is working. Fine. Now I will write using exist. ఎలా రాస్తాను చూడండి. Okay, select star from departments. Okay, ఇది ఇట్లా పెడతాం. Okay, where instead of checking this department ID and fetching the distinct department details, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో మెనీ ఆపరేషన్స్ డేటాబేస్ హ్యాస్ టు డూ. ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ని అన్నీ ఫెచ్ చేయాలి. ఫెచ్ చేసిన తర్వాత డిస్టింక్ట్ తీసుకోవాలి. డిస్టింక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్పుట్ ఇక్కడికి పాస్ చేయాలి. పాస్ చేసిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఇది ఆ వాల్యూస్తో మ్యాచ్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ నేను ఎగ్జిస్ట్తో ఎలా చేస్తాను చూడండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇక్కడి వరకు కరెక్టే, ఇక్కడి వరకు కూడా సేమే. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఎగ్జిస్ట్స్. ఓకే, AXISTS ఎగ్జిస్ట్ అని పెట్టి ఇందులో సబ్ క్వెరీ రాస్తాను. సో నేను సబ్ క్వెరీ రాసే ముందు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సెలెక్ట్ వన్ ఫ్రమ్ వన్ అన్న స్టార్ అన్న ఏదో ఒకటి, సెలెక్ట్ వన్ ఫ్రమ్ వాట్ ఇస్ దట్, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ where employees dot department ID equal to department dot
department ID. Okay na? So now what it will do, see, same 11. So what it is doing, it is giving all the department details, where at least one employee exists with that department. ఈ డిపార్ట్మెంట్తో ఒక్క ఎంప్లాయీ ఉన్నా ఆ డిపార్ట్మెంట్ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది కూడా అదే చేస్తుంది. సేమ్ 11 రికార్డ్స్, 10 అడ్మినిస్ట్రేషన్. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, యు నో ఆల్రెడీ దిస్, నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్. దిస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ చెక్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ రికార్డ్ in the subquery. If that one record is giving for that particular department ID, it will return that department ID from here. Okay, so దానికి ఎలా రాసాం క్వెరీ అంటే, ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్, వేర్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఎంప్లాయీస్లో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆర్ రిఫరెన్స్. సో ఐఎమ్ రిఫరింగ్ ఎంప్లాయీస్ డిపార్ట్మెంట్ విత్ డిపార్ట్మెంట్. If that department exists in this employee, then that department should be displayed. If that department is not exist in this employee, that should not be displayed. 110 వరకే ఉంది, 120 వచ్చిందా? 120 డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా మనకు. 120 డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిందా ఇక్కడ? No. Why? Because 120 department also try to check with employee table here. 120 department is coming here and it is trying to check with employee department ID, but in the employee table 120 is not there, so that is not came here. Okay, so in the Oracle docs, this is the example. Select department ID, department name from department, where exists, select star from employees. So where d dot department ID equal to e dot department ID, order by department ID. This is the query. So instead of star, I want to increase more performance. Instead of star means what? I'll get all those details, employee ID, names, first name, last name, salary. No, I don't want to check. At least one record is there. I want to just give one column. I can give employee ID column. I can give one. Okay, this is just to improve the performance. Okay. So what is happening here? Exist. This is checking whether this subquery is returning any record or not. Okay, so without this relation, let me write and explain it for you. So this relation is checking between this table and this table. Okay, so can I execute this subquery independently? No. Why? No. Departments table included. Because my employee table is referring to department's table, department ID, right? So this subquery is called as correlated subquery. Okay, if any subquery, if that can be executed independently, that is called normal subquery. If any subquery, if that is referring to the main query, that is called as correlated subquery. We know in the normal, in this is a subquery. In this subquery, which query is executed first? Select distinct department ID from employees. So in this query, subquery is executed first and main query is executed last. Understand? In a normal subquery, first subquery is executed, last main query is executed. Understand? Now in the correlated subquery, what happens? In the correlated subquery, first main query is executed and it will take one record. Okay, for each record of the main query,
for each record of the main query, subquery is executed. Let me tell you. Department ID 10. Each record of the main query ante enti? Departments table. Okay, select star from department 10. So take 10. So what happens? This 10 is given to subquery here. Let me copy it. Put it here. So in correlated subquery, for each record of the main query, subquery is executed. Okay, main query lo first record తీసుకుంటున్నాను. So main query lo first record 10. Okay, so this 10 is replaced here and this is executed. So the record exists. ఇక్కడ స్టార్ పెడితే ఆల్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి, 1 పెడితే 1 వస్తుంది, ఏది పెడితే అది. లైక్ దిస్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ 10 అంటే కంప్లీట్ రికార్డ్ వస్తుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ రికార్డ్ ఎనీవేర్, రైట్? ఇక్కడ ఎంప్లాయిడ్ని కానీ నేమ్ని కానీ యూజ్ చేస్తున్నానా? యూజ్ చేయట్లేదు. ఎగ్జిస్ట్ ఏం చేస్తుంది? అసలు ఈ సెలెక్ట్లో రికార్డ్ వస్తుందా లేదా చూస్తుంది అంతే. వెదర్ దట్ సెలెక్ట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ అండర్స్కోర్ ఐడి. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ ఐడి రికార్డ్ వచ్చింది. సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ 200 ఎనీవేర్ హియర్, నో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ సమ్ డమ్మీ కాలమ్ 1. సో సెలెక్ట్ 1 ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ 10. సో 1 రికార్డ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్? డిపార్ట్మెంట్ 10కి రికార్డ్ ఉందా ఎంప్లాయీ టేబుల్లో? గైస్ టెల్ మీ, డిపార్ట్మెంట్ 10 కి ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో రికార్డ్ ఉందా? Yes. 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 So yes means I am getting one output. Yes or no? So one record output వస్తుందని అంటే exist true అవుతుందా false అవుతుందా? True. True. So that means whatever this first record that is coming out. So ఈ ఫస్ట్ రికార్డ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రమ్ మెయిన్ క్వెరీ. ఓకే, దెన్ Oracle database server will go to the second record 20. So 20 is given here. 20 is given here. Okay, now for this 20 subquery is executed. 20 subquery execute అయింది. Okay, so 20 record, how many records came out? 2 records. So we are not worrying about number of records. At least one record రావాలి. వచ్చిందా? Yes. Yes. So exist true. So డిపార్ట్మెంట్ 20 కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో 10 బయటకు వచ్చింది, 20 బయటకు వచ్చింది. నౌ లెట్స్ టేక్ 30. 30 ఉందా ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ రికార్డ్? 30. సో లెట్స్ గివ్ 30 హియర్. సో 30కి రికార్డ్ ఉందా? లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ చెక్. ఓకే, అట్లీస్ట్ వన్ రికార్డ్ ఇస్ దేర్. ఎస్. Oh, yes. Yes, no? 6 records. So it will give 30. So now let me take, so like that it will do. For 40 it will check, 50 it will check, 60, 70, 80, 90, 100, 110 it will check, 120 it will come to 120. So 120 put it here. Do we have 120 employee working in department? 120? Yeah. Did we get any row? Yes. No. Yes or no? Yes. No, no. No, night. Select one from employees where employee department ID equal to 120. ఎన్ని rows బయటకు వచ్చినాయి? 0. So 0 rows is there in the subquery means exist is true or false? False. False. So false means you will not get 120 here. No 120. No. So similarly 130. 130. Do we have that record in employee table? Don't get confused with this one.
So let me write as column. Okay. So 130 తోటి రికార్డ్స్ ఉన్నాయా? Is there? No. No. So 130 will not come out. That is the condition. So 130 రికార్డ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉంటేనే దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్. బట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో 130 ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో 130 ఉంది. బట్ this 130, there is no employee working in 130 department. So that is the reason here we will not get that record. So tell me how many members understood this exist and correlated subquery. Sorry? Did you understand correlated subquery and also exist operator? Yes. Yes? Yes. Very good. Yes. Now I will ask Yes, you yes. one query. You have to tell me if you understand. Now this query is display department details. Okay? Where there is no employees working at all. Come on, quickly. Select star from Departments where exist. Open brace, select one from employees. Where employee ID equal to 120. 130. where employee ID is null. 120. ఓకే సో లెట్ మీ టెల్ యూ గైస్, నాకు ఏం కావాలంటే డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి. డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్లో ఏం డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి? ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్లో ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా వర్క్ చేయట్లేదో ఆ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కావాలి. ఇది దీనికి ఆపోజిటే కదా. నేను ఇందాక ఏం అడిగాను? ఐ వాంట్ ద డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ వేర్ అట్లీస్ట్ ఒక్క ఎంప్లాయీ అయినా పనిచేస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి. అంటే నాకు ఏమొచ్చింది? 10 నుంచి 110 దాకా వచ్చినాయి. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్సే కావాలి. ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. నాకు డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి వేర్ దెర్ ఈజ్ నో ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఎట్ ఆల్. ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120 డిపార్ట్మెంట్తో ఒక ఎంప్లాయీ లేడు, 130తో లేడు, 210తో లేడు. ఓకే, ఐ వాంట్ దోస్ డీటెయిల్స్. హౌ కెన్ ఐ చెక్ దట్ వన్? Where E dot employee ID not equal to D dot employee ID. వేర్ ఈ డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి నాట్ ఈక్వల్ టు Not equal to అంటే డి డాట్ D dot employee ID. డిలో D dot department ID. No, department ID. E dot department ID. ID ఈ is డాట్ not equal డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నాట్ ఈక్వల్ టు D dot department. D dot D. ఓకే. What happened? Why I am getting all the departments? Because we have put it, we have applied this exist one, that's why I think so. So what is happening here? Let's debug this one. Okay, so let's debug. What happens? Correlated subquery, how it works? So it will take the each query from the main query. Okay, 10. Okay, you take 10. I'll put this here bottom. So I am taking 10 now. 10. So put 10 here. Employee ID not equal to 10. So employee ID not equal to 10 means do we get the record? Yes. So yes means exist true. True means 10 will come out. So that is not the query we have to write. We have to write the query in such a way that not exist. Okay, so select star from departments where not exist అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడితో
ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంటే, లేకుండా ఉంటే, నాట్ ఎగ్జిస్ట్, లేకుండా ఉంటే, దెన్ బ్రింగ్ దట్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, see here it is giving 120 to 270. So these departments where we don't have employees working, but query ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని అంటే, సబ్ క్వెరీ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ ఏం చేస్తుందండి చెప్పాను కదా. కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్స్, ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, హౌ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్స్, యూ హ్యావ్ టు టెల్ లైక్ దిస్. సో కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వెరీ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? సో ఫర్ ఈచ్ రికార్డ్ ఆఫ్ మెయిన్ క్వెరీ, core subquery is executed. So for example, if you have 10 records in the main query, so 10 times subquery is executed. So for example, if you have 100 queries, 100 records in the main query, 100 times subquery is executed. What is the difference between execution process of normal subquery and correlated subquery? నార్మల్ సబ్క్వెరీలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, నార్మల్ సబ్క్వెరీలో సబ్క్వెరీ 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మెయిన్ క్వెరీ 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఎన్ని? 2. సబ్క్వెరీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాని అవుట్పుట్ మెయిన్ క్వెరీకి ఇన్పుట్గా వెళ్ళి మెయిన్ క్వెరీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సబ్క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దెన్ మెయిన్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 2 సార్లు ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. బట్ కోరిలేటెడ్ సబ్క్వెరీలో ఏంటంటే, ఫస్ట్ సబ్క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, నో, ఫస్ట్ మెయిన్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఫర్ ఈచ్ క్వెరీ ఇన్ ద మెయిన్ క్వెరీ, సబ్క్వెరీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దోస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. Subquery is executed as many times as main query records. Main query returns the rows. As main query have, what I can say, subquery is executed as many times as main query number of rows. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ మెయిన్ క్వెరీ ఆపోజిట్, ఫస్ట్ మెయిన్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మెయిన్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇన్ వన్ ఎక్సెల్. గైస్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ developer logics, try to understand. So this main query executed here. Okay, I am just copying, control shift C and putting it here, control V. So main query is first executed. Okay, so subquery etla execute avutadi, tell me. So I check every row. It will take the first row. For each row it will take this value, department ID kada. So ikkada d dot department ID ante main query kada. So it will substitute this department ID here. Okay, department ID తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దేని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? సబ్క్వెరీని. సబ్క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, సబ్క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇందులో వాల్యూ ఉందా? ఎస్. సో ఎగ్జిస్ట్ అయితే ట్రూ, నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇది నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్ క్వెరీ. Not exist means true. ఎగ్జిస్ట్ మీన్స్ ట్రూ. ఎగ్జిస్ట్ మీన్స్ ట్రూ అంటే 10 డిపార్ట్మెంట్తో ఎంప్లాయీ ఉంటే నాకు కావాలి ఆ డిపార్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. వచ్చిందా? Yeah. So that means 10 is not fetched from department. అర్థమవుతుందా? Yes. వెరీ గుడ్. సో నౌ దిస్ ఈస్ డన్. 10 అయిపోయింది, 10 నుంచి ఏం రాలేదు. దెన్ లెట్స్ టేక్ సెకండ్ వన్, 20. సో 20 విల్ బి గివెన్ టు దిస్ క్వెరీ. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్. వచ్చిందా? నో, రైట్? సో దట్ మీన్స్ వాట్? 10 and 20తో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఫెచింగ్. సో డిస్ప్లే డిపార్ట్మెంట్ వేర్ దేర్ ఈస్ నో ఎంప్లాయీ వర్కింగ్ ఎట్ ఆల్. సో 10లో 20లో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్ప్లే. సో ఎగ్జిస్ట్, నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. సో ఎగ్జిస్ట్, వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, it is true if a subquery returns at least one row. So what is not exist? Not exist is opposite. Not exist is true if subquery is not returning any value. Not exist is false, subquery is returning any value.
Understand? Yes. Very good. So now I will give you some assignment today. I will give you some assignment. I'll give you over WhatsApp today after some time, maybe whenever I get some free time. So you just write those queries. Fine? Okay. I'm putting that queries in these running notes to practice it. Okay guys, without practicing you will not get it without practicing.